Hi students, welcome to my channel Chemistry Classes by Eshwaranjan. We are discussing the surface chemistry chapter. In that surface chemistry chapter already we have discussed up to the catalysis, types of catalysis, mechanism of catalysis, and also enzyme catalysis, regarding enzymes and action of enzymes. All these we have already discussed. Next topic in our class 4, we are going to take the topic that is colloidal solutions. Our topic is colloidal solutions. So colloidal solutions are nothing but thick solutions. చిక్కగా ఉండేటువంటి సొల్యూషన్స్ ని కొల్లాయిడల్ సొల్యూషన్స్ అంటాం. ఏంటి డిఫరెన్స్ కొల్లాయిడల్ సొల్యూషన్ కి మామూలు సొల్యూషన్ కి అంటే ట్రూ సొల్యూషన్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? సో ఇఫ్ యు సీ ద ట్రూ సొల్యూషన్, మామూలుగా ట్రూ సొల్యూషన్ అంటాం కదా. ట్రూ సొల్యూషన్ అంటే ఏంటి? సొల్యూషన్ అని పిలవచ్చు. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ సొల్యూషన్. In the true solution we are having two components, that is solute and solvent. ఏముంటాయి కాంపోనెంట్స్ ట్రూ సొల్యూషన్ లో? solute and solvent. There are two components, that is solute and solvent. సొల్యూట్ తీసుకుంటే మనకు సొల్యూట్ వచ్చేసి తక్కువ ప్రపోర్షన్ లో ఉంటుంది, సాల్వెంట్ వచ్చేసి ఎక్కువ ప్రపోర్షన్ లో ఉంటుంది. దట్ ఈస్ వై సొల్యూట్ ఈజ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఇన్ ద సాల్వెంట్. In the true solution, solute is distributed in the solvent and it is going to form a solution. Solution is formed by two components, that is solute and solvent. Solute solvent తో కలిసిపోతే true solution అవుతుంది. Okay, so solute particles are dispersed in the solvent so that it forms true solution. And here this true solution can be called as a homogeneous system. It is called as homogeneous system. Homogeneous solution అంటాం. ఎందుకు అంటే here solute particles are very small, very small. Okay, and the particle range diameter of the particle range is nothing but less than 1 millimicron. Less than 1 millimicron. సో పార్టికల్ రేంజ్ అన్నాం కదా. ఎవరి పార్టికల్ రేంజ్? సొల్యూట్ పార్టికల్స్ లేకపోతే సాల్వెంట్ పార్టికల్స్ అంటే సొల్యూట్ పార్టికల్స్ రేంజ్ ఈజ్ లెస్ దాన్ 1 millimicron. సో ఫస్ట్ అవర్ టాపిక్ ఈజ్ కొల్లాయిడల్ సొల్యూషన్స్. బట్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు దట్ కొల్లాయిడల్ సొల్యూషన్స్, ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు నో వాట్ ఈజ్ ఎ ట్రూ సొల్యూషన్. కొల్లాయిడల్ సొల్యూషన్స్ కంటే ముందు మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ట్రూ సొల్యూషన్ అంటే తేటగా ఉండేటువంటి, క్లియర్గా ఉండేటువంటి ఉప్పు నీళ్ళు, సాల్ట్ సొల్యూషన్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ యాడెడ్ సాల్ట్ ఇన్ టు ది వాటర్, సాల్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సొల్యూట్ అండ్ సాల్వెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాటర్. సాల్ట్ని వాటర్లో వేస్తే సాల్ట్ సొల్యూషన్ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ ఎ ట్రూ సొల్యూషన్. పార్టికల్ రేంజ్, సాల్ట్ పార్టికల్స్ మీరు చూస్తే చిన్న పార్టికల్స్ ఉంటాయి. the particle range is very less. So that particle range is ranging in between, the diameter range of the particles of solute is very less, that is less than 1 millimicron. అందుకే ఉప్పేసి నీళ్ళలో ఇట్లా కరిగించామనుకోండి, సొల్యూషన్ విల్ బి వెరీ ట్రూ. దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ ట్రూ సొల్యూషన్. ఇట్ ఈస్ అ హోమోజీనస్ సిస్టమ్. హోమోజీనస్ సొల్యూషన్ క్లియర్గా తేటగా ఉంటుంది. But if you are taking a colloidal solution is nothing but a heterogeneous system. Okay, colloidal solution can be called as a heterogeneous system. మీరు గమనించాల డిఫరెన్స్ ఇక్కడ. హోమోజీనస్ సిస్టమ్ అన్నాం మనం ట్రూ సొల్యూషన్ కి, తేటగా ఉండేటువంటి సొల్యూషన్ కి మనం ట్రూ సొల్యూషన్ కి హోమోజీనస్ సిస్టమ్ అన్నాము. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి కొల్లాయిడల్ సొల్యూషన్ కు చిక్కగా ఉంటుంది, థిక్గా ఉంటుంది సొల్యూషన్ అనేసరికి వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ ఎ హెటరోజీనస్ సిస్టమ్. సార్ ట్రూ సొల్యూషన్ ఏమో మీరు సొల్యూట్ సాల్వెంట్ తో తయారై ఉందన్నారు కదా, మరి ఆ రెండు కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి అక్కడ. మరి ఇక్కడ కాంపోనెంట్స్ ఏమున్నాయి అంటే దేర్ ఆర్ టూ కాంపోనెంట్స్ వేర్ డిస్పర్స్డ్ ఫేజ్ ఈజ్ యాక్టింగ్ యాజ్ solute and dispersed phase is present in the dispersion medium. Dispersed phase is present in the dispersion medium. Okay, so assume that this is as dm and this is dp. Dispersed phase present in the dispersion medium.
So solute in true solution will be called as dispersed phase in colloidal solution. Colloidal solutions లో solute ని ఏమని పిలుస్తాము, dispersed phase అంటాం. అదేవిధంగా డిస్పర్షన్ మీడియము ఇక్కడ ఏదైతే మనం కొలాయిడల్ సొల్యూషన్స్ లో అంటున్నామో దట్ ఈజ్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఎ సాల్వెంట్ వేర్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సాల్వెంట్ ఇన్ ట్రూ సొల్యూషన్. ఇది థిక్ సొల్యూషన్ గా ఉంటుంది, అది కొంచెం తేటగా అంటే ట్రాన్స్పరెంట్ గా ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ ద పార్టికల్ రేంజ్? మరి ఏంటి ఇక్కడేమో పార్టికల్ రేంజ్ మీరు ఏమన్నారు, లెస్ దాన్ 1 మిల్లీ మైక్రాన్ అన్నారు కదా. అంటే ది పార్టికల్ రేంజ్ ఆఫ్ డిస్పర్స్డ్ ఫేజ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ 1 millimicron to 1 micron. The particle ranges, the diameter of the particle range, that is 1 millimicron to 1 micron. Okay, we can also take it as 1 and 1000 nanometers మధ్యలో కూడా ఉంటుంది. The dispersed phase particles diameter range of the particles ranges between 1 and 1000 nanometers, or in other terms we can also take it as 10 to the power of minus 9 to 10 to the power of minus 6 meters. 10 to the power of minus 9 to 10 to the power of minus 6 meters. That is the particle range of dispersed phase in the colloidal solution. So that is the difference between true solution and colloidal solution. First you have to have a clarity regarding true solution and colloidal solution. True solution is a transparent homogeneous solution or homogeneous system, whereas colloidal solution is a thick solution, and that thick solution can be considered as a heterogeneous system made of two components, dispersed phase and dispersion medium. In the true solution we are having two components, solute and solvent, whereas in the colloidal solution we are having two components, dispersed phase and dispersion medium. By observing all these things, now we can define a colloidal solution. ఇప్పుడు మనం colloidal solution ఒకటి డిఫైన్ చేయొచ్చు. ఏ విధంగా? Colloidal solution can be defined as a heterogeneous system in which dispersed phase particles are dispersed or distributed in the dispersion medium. ఎంత సింపుల్ గా చూడండి. Again I am repeating. Colloidal solution can be defined as a heterogeneous system or heterogeneous solution in which a dispersed phase particles are dispersed or distributed in the dispersion medium. Dispersed phase particles are present in the dispersion medium can be called as a colloidal solution. So first we have to know the colloidal solution. So that is the name, that is the definition and the introduction regarding the colloidal solution. Colloidal solution, whatever the thick solution we are taking, it can be considered as a colloidal solution. ఏదైనా చిక్కగా ఉన్నటువంటి సొల్యూషన్ మనం ఏదైనా తీసుకోండి, ఏ సాయిల్ సొల్యూషన్, నల్లటి మన్ను వాటర్లో వేసి తిప్పామనుకోండి, it forms a thick solution, it is a colloidal solution. If you are taking milk is a colloidal solution, paint, colloidal solution. So whatever the thick solution you are taking, it is considered as a colloidal solution. Okay, colloidal solutions ని మనం సింపుల్ గా సాల్ అని పిలవచ్చు. We can call it as sol, SOL. Colloidal solution can be called as a sol. Okay, so the colloidal solutions are actually classified on three bases. Okay, so depending upon the, so coming to the classification of colloidal solution or classification of sols. So classification of colloidal solutions, there are three type of classifications. First classification is depending upon the physical state of dispersed phase and dispersion medium. వింటున్నారా? ఇక్కడ ఏంటి? డిపెండింగ్ అపాన్ ద ఫిజికల్ స్టేట్, అంటే సాలిడా, లిక్విడా, గ్యాసా. డిపెండింగ్ అపాన్ ద ఫిజికల్ స్టేట్, ది colloidal solutions are classified into, okay, there are 8 types. Okay, next one is, this is the first classification. Okay, physical state of dispersed phase and dispersion మీద ఆధారపడి 8 types ఉంటాయి. Next classification is depending upon the affinity or attraction between dispersed phase and dispersion medium.
dispersed phase and dispersion medium. So you have to listen properly. రెండు dispersed phase dispersion medium ఉన్నాయి. But first classification is depending upon the physical state of dispersed phase and dispersion medium particles, whereas if you are taking here second classification depending upon the affinity in the sense attraction, ఎవరి మధ్యలో అట్రాక్షన్, dispersed phase and dispersion medium particles మధ్యలో ఉన్నటువంటి అట్రాక్షన్ బేస్ చేసుకొని అదొక క్లాసిఫికేషన్. థర్డ్ క్లాసిఫికేషన్ ఈస్ depending upon the nature of dispersed phase particles, depending upon the nature or size and size of dispersed phase particles. These are the three classifications. So one by one we will discuss. Okay, one by one we are going to discuss the classifications of colloidal solutions. Okay, so listen properly. First we are going to discuss the classification of colloidal solution. The first classification depending upon the physical state of dispersed phase and dispersion medium. So dispersed phase dispersion medium యొక్క physical state మీద ఆధారపడి ఎన్ని టైప్ ఆఫ్ colloidal solutions ఉన్నాయో మనం చూద్దాం. Okay, so first thing, okay, so this is the dispersed phase and this is the dispersion medium, and next one is colloidal solution. Okay, if dispersed phase in the solid state, physical state కదా మనం అనుకున్నాం. ఫస్ట్ క్లాసిఫికేషన్ ఏం చెప్పుకున్నాం మనము, డిపెండింగ్ అపాన్ ద physical state of dispersed phase and dispersion medium. Dispersed phase ఏ స్టేట్ లో ఉంది, సాలిడ్ స్టేట్ లో ఉంది. దెన్ వాట్ అబౌట్ dispersion medium, ఇది కూడా సాలిడ్ స్టేట్ లోనే ఉంది. ఓకే, సో dispersed phase in the solid state, dispersion medium is also in the solid state. అప్పుడు ఈ colloidal solution ని ఏమని పిలుస్తాము అంటే we are calling it as solid sol. ఆ colloidal solution ఏమని పిలుస్తాము, solid sol. We are calling it as solid sol. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే జెమ్ స్టోన్. మనం మామూలుగా ఉంగరాలు వేసుకుంటారు కదా, ఉంగరాలకు స్టోన్స్ ఉంటాయి కదా, గ్రీన్ కలర్ స్టోన్ అని, బ్లూ కలర్ స్టోన్ అని, రెడ్ కలర్ స్టోన్ అని, బ్రౌన్ కలర్ స్టోన్స్ ఉంటాయి కదా, అవి ఎగ్జాంపుల్స్. థిక్గా ఉంటాయి. ఓకే, సో థిక్గా ఉండేటివన్నీ కూడా కొల్లాయిడల్ సొల్యూషన్ అనుకున్నారు కదా. సార్ అదేంటి సార్ మీరు ఏమంటున్నారు, స్టోన్ అన్నారు, స్టోన్ అంటే సాల్ కాదు కదా, సొల్యూషన్ కాదు కదా అంటే, ఇక్కడ కొల్లాయిడల్ సొల్యూషన్ అంటే సొల్యూషన్ కాదు, సాల్ ఈజ్ ఎ థిక్ అంటే చిక్కగా ఉండేటువంటి ఏదైనా దాన్ని మనం ఇక్కడ ఒక కొల్లాయిడల్ సిస్టమ్గా తీసుకుంటాం. నెక్స్ట్ వన్ ఈ సాలిడ్ డిస్పర్స్డ్ ఫేజ్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద లిక్విడ్. సాలిడ్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద లిక్విడ్. సాలిడ్ ఉంది, దేంట్లో ఉంది, లిక్విడ్ మీడియంలో ఉంది, డిస్పర్షన్ మీడియంలో. దీన్ని సాల్ అంటాం. ఏమంటాం దాన్ని, సాల్ అంటాం. ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి, పెయింట్. మీరు పెయింట్స్ గమనించింటారు, పెయింట్ థిక్గా ఉంటుంది. ఓకే, ఇది ఏంటి, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎ సాలిడ్. దాంట్లో మీరు లిక్విడ్ వేస్తారు, టిన్నర్ అని వేస్తారు. ఇదంతా కెరాసిన్ ఆయిల్ వేసేవాళ్ళు, ఇప్పుడు టిన్నర్ వేస్తారు, కలిపి దాన్ని వేస్తారు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వన్ కొల్లాయిడల్ సొల్యూషన్. ఎట్లుంటుంది, చిక్కగా ఉంటుంది సొల్యూషన్. నెక్స్ట్ వన్ ఈ సాలిడ్ ప్రజెంట్ ఇన్ ది గ్యాస్. మన ఇంట్లో ఉండేది దుమ్ము, డస్ట్. ఓకే, దీన్ని ఎయిరోజాల్ అంటాం. దిస్ టైప్ ఆఫ్ కొల్లాయిడల్ సొల్యూషన్ కెన్ బి కాల్డ్ యాజ్ ఎయిరోజాల్. చూడండి, సాలిడ్ ఏమో సాలిడ్ సాల్ అన్నాం. సాలిడ్ లిక్విడ్ కొల్లాయిడల్ సొల్యూషన్ ని సాల్ అని పిలిచాం సింపుల్ గా. వేరే సాలిడ్ డిస్పర్స్డ్ ఫేజ్ అండ్ గ్యాస్ డిస్పర్షన్ మీడియం సాల్ ఏమో ఎయిరోజాల్ అన్నాం. దీనికి మంచి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటన్నాను, డస్ట్, స్మోక్. ఓకే, గాలిలో పోతూ ఉంటుంది కదా, గాలిలో మొత్తం పొగ పోతూ ఉంటుంది కదా, ఎవరిలో పోతుంది పొగ, ఎయిర్లో పోతుంది కదా, అదో గ్యాస్. ఎయిర్ అంటే గ్యాస్ కదా, ఎవరు పోతున్నారు, కార్బన్ పార్టికల్స్ పోతాయి. కాల్ చేసిన తర్వాత పొగ వస్తుంది కదా, కార్బన్ పార్టికల్స్, అవి సాలిడ్ పార్టికల్స్. సో దిస్ ఇస్ అ డస్ట్ ఆర్ స్మోక్, మట్టి, దుమ్ము, మొత్తం పొగ అంతా లేచిపోతుంది కదా. అది రెండు కొల్లాయిడల్ సిస్టమ్ కాకపోతే మనకు కనపడవు. మనకు కనపడుతున్నాయంటే ఏంటి, ఖచ్చితంగా థిక్గా ఉన్నాయండి. మనకు థిక్గా ఉండేటువంటిదే కొల్లాయిడల్ సిస్టమ్. దట్ ఈస్ వై వీఆర్ డిస్కసింగ్ హియర్. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి లిక్విడ్ ప్రజెంట్ ఇన్ ది సాలిడ్. లిక్విడ్ ప్రజెంట్ ఇన్ ది సాలిడ్. సో దీన్ని మనం జెల్ అంటాం.
This type of colloidal solution called as gel. దీనికి మంచి ఎగ్జాంపుల్ చీజ్, బటర్, వెన్నె థిక్గా ఉంటుంది జెల్ లాగా. ఓకే, మొహం పగిలింది అనుకోండి, వెన్న తీసుకొని పూసుకుంటుంటారు, నెయ్యి తీసుకొని పూసుకుంటుంటారు కదా, జెల్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ లిక్విడ్ dispersed phase and liquid dispersion medium. This can be called as emulsion. ఏమంటాం దీన్ని? emulsion అంటాం. So liquid dispersed phase and liquid dispersion medium, whatever the colloidal solution we are calling it as, okay, emulsion is very much important. And for that a very best example is milk. పాలు. పాల ఎట్లా సార్ మిల్క్ ఎలా అంటే, మీరు చూసినట్లయితే మిల్క్లో రెండు లిక్విడ్గానే ఉంటాయి. ఏంటిది? వాటర్ ఉంటుంది, వాటర్లో లిక్విడ్ ఫ్యాట్ ఉంటుంది. లిక్విడ్ పార్టికల్స్ ఆఫ్ ఫ్యాట్ ఈజ్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద వాటర్. సో దట్ ఈస్ వై బోత్ ఆర్ ఇన్ ద లిక్విడ్. నువ్వు గ్యాసెస్ స్టేట్లో ఉన్నా పాలని వాడుకోలేవు, సాలిడ్ స్టేట్లో ఉన్నా నువ్వు పాలని వాడుకోలేవు. We are using the milk only when the dispersed phase in liquid and dispersion medium is also in the liquid form. This is nothing but a type of another thing. Another one is liquid present in the gaseous form. Liquid gaseous form lo undi. Liquid is present in the another form. This is called as aerosol again. Liquid present in the gaseous form. మంచు బయట పడుతూ ఉంటుంది కదా, మనం ఏదైనా బైక్ కార్ ఏదైనా పెట్టింటాం బయట, బాగా చలికాలం పొద్దున్న లేచేసరికి మొత్తం గ్లాస్ మీద అంతా వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ పడి ఉంటాయి కదా, ఎయిర్లో నుంచి వచ్చి పడి ఉంటాయి కదా. సో ఎయిర్లో ఏమున్నాయి? లిక్విడ్ ఉంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ ఫాగ్. ఫాగ్ మిస్ట్, దాని ఫాగ్ మిస్ట్ అనే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోవచ్చు. దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద టైప్ ఆఫ్ colloidal solution. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ gaseous form in the solid. Gaseous dispersed phase present in the solid dispersion medium. This is also called as solid salt. దీని ఏమని పిలుస్తాం మనము? సాలిడ్ సాల్. ఇక్కడ ఒక సాలిడ్ సాల్ వచ్చింది ఎందుకంటే సాలిడ్ డిస్పర్షన్ మీడియం, ఇక్కడ కూడా సాలిడ్ డిస్పర్షన్ మీడియం. దీనికి మంచి ఎగ్జాంపుల్ ప్యూమిస్ స్టోన్. ప్యూమిస్ స్టోన్ ఆర్ ఫోమ్ రబ్బర్ అని కూడా అంటుంటాం, దానికి ఒక మంచి ఎగ్జాంపుల్. whereas if you are taking gaseous present in the liquid, gaseous dispersed phase present in the liquid, liquid లో గ్యాస్ ఉంది, this can be called as foam. ఏమని పిలుస్తాము? నురుగు. For that example is froth. Froth. And ninth one is gaseous present in the gaseous. గ్యాస్ ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉంటుంది, గ్యాసే మళ్ళీ గ్యాస్లో కలిసింది అనుకోండి, అది ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉంటుంది, థిక్గా ఉండదు కదా. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ కొలాయిడల్ సిస్టమ్. కొలాయిడల్ సిస్టమ్ అంటే నేను ఏం చెప్పాను? వీ హ్యావ్ టు స్టిక్ ఆన్ టు దట్ వర్డ్ దట్ ఇట్ షుడ్ బి వెరీ థిక్. బాగా చిక్కగా ఉండాలి. థిక్గా ఉంటేనే మనం కొలాయిడల్ సిస్టమ్ అంటాం, లేకపోతే వీఆర్ నాట్ సపోజ్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ థిక్ సిస్టమ్, కొలాయిడల్ సిస్టమ్. So that is why when gas is a dispersed phase and gas is a dispersion medium, these type of colloidal solution will not exist. Only there are 8 type of colloidal systems depending upon the physical state of dispersed phase and dispersion medium of okay, the physical states we are having 8 type of colloidal solutions. Okay, so depending upon the physical state of dispersed phase and dispersion medium, we are having 8 type of colloidal solutions. If dispersed phase is a solid and dispersion medium is also solid, this type of colloidal solution can be called as solid salt. If dispersed phase is solid and dispersion medium is in liquid state, it is called as a salt. The example is paint. And if the dispersed phase in the solid state and in the dispersion is also in the gaseous state, it is called as aerosol. If the liquid is the dispersed phase in the liquid state and dispersion medium is in solid state, such a type of a colloidal solution can be called as a gel. And if the dispersed phase in liquid state and dispersion medium is in the liquid state, both are in the liquid state, such a type of colloidal solution can be called as emulsion. A very best example is milk, where the dispersed phase is present in the liquid state and dispersion medium is present in the gaseous state. Such a type of colloidal solution can be called as aerosol. The very best example is fog or mist. And if the dispersed phase is present in the gaseous state and if the dispersion medium is in the solid state, such a type of salt is called as solid salt. A best example is pumice stone. If the dispersed phase in the gaseous state and dispersion medium is in the liquid state, such a type of colloidal solution can be called as foam, that is froth.
If the dispersed phase and dispersion medium are present both in the gaseous state, they are not considered as a colloidal system where both will be in a transparent state. They are not in a thick state. That is why such a type of colloidal solution does not exist. Okay, so this is nothing but a classification depending upon the physical state of dispersed phase and dispersion medium. Next classification is nothing but depending upon the affinity between dispersed phase and dispersion medium. Affinity means attraction. Affinity means attraction. Attraction ఎవరి మధ్యలో ఉంది? డిస్పర్స్డ్ ఫేజ్ కి డిస్పర్షన్ మీడియం కి రెండిటి మధ్యలో ఉన్నటువంటి అట్రాక్షన్ ని బేస్ చేసుకొని we are having two type of colloidal solutions. That is first type of colloidal solution is lyophilic sol. Sol అంటే ఏంటి నేను ఏం చెప్పాను? colloidal solutions ని sol అని పిలుస్తామని చెప్పాను. So there are two type of colloidal solutions depending upon the attraction between dispersed phase and dispersion medium. First one is lyophilic sol. Next one is lyophobic sol. There are two type of colloidal solutions, lyophilic sol and lyophobic sol. If you are taking lyophilic sol, here there is affinity between dispersed phase and dispersion medium. In lyophilic sol, lyo means solvent. The meaning for lyo is solvent. Solvent అంటే ఏంటి ఇక్కడ? Dispersion medium. Philic means loving. ఇష్టపడేటువంటి. So lyo means solvent, that is dispersion medium. Philic means loving. ఇష్టపడేటువంటి. ఎవరు ఇష్టపడుతున్నారు? డిస్పర్స్డ్ ఫేజ్ పార్టికల్స్ ఆర్ లవింగ్ డిస్పర్షన్ మీడియం. అంటే వాళ్ళ మధ్యలో అఫినిటీ ఉంది, అందుకే అట్రాక్షన్ ఉంది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సాల్వెంట్ లవింగ్. ఓకే, సో సాల్వెంట్ లవింగ్ colloidal solutions. There is an attraction between, if there is an attraction between dispersed phase and dispersion medium, such a type of colloidal solutions can be called as lyophilic sols. If there is an attraction between dispersed phase and dispersion medium, particles, if they are having affinity ఉందంటే కలిసిపోతే then such a type of colloidal solutions can be called as lyophilic. Lyo means solvent అంటే dispersion medium, loving అంటే philic means loving. కాబట్టి dispersion medium ని లవ్ చేసేటువంటి సాల్ట్స్ నే lyophilic salts అని అంటాం. Okay, so here in the lyophilic salts a very best example is starch solution, milk solution. అవన్నీ కలిసే ఉంటాయి కదా. కలిసి ఉంటే they are stable salts. Lyophilic salts are stable salts and they are reversible salts. ఒకవేళ డిస్పర్షన్ మీడియం ని మనం తీసేసాం అనుకో, డిస్పర్షన్ ఫేజ్ డిస్పర్షన్ మీడియం ఒకవేళ మనం రెండు కలిపి పెట్టాం, రెండు కలిసి ఉన్నాయి, డిస్పర్షన్ మీడియం అంతా తీసేము, ఓన్లీ డిస్పర్స్డ్ ఫేజ్ పార్టికల్స్ ఉన్నాయి. మళ్ళీ నువ్వు డిస్పర్షన్ మీడియం వేసావు అనుకో, రెండు కలిసిపోతాయి. దే ఆర్ రివర్సిబుల్. డిస్పర్స్డ్ ఫేజ్ డిస్పర్షన్ మీడియం రెండు కలిసి ఉంటే దే ఆర్ స్టేబుల్ అని చెప్పాను. ఒకవేళ నువ్వు డిస్పర్స్డ్ ఫేజ్ అనేటువంటి తీసేసావు అనుకో, దే ఫార్మ్ రివర్సిబుల్ సాల్ట్స్. డిస్పర్షన్ మీడియం ఎప్పుడు కూడా డిస్పర్స్డ్ ఫేజ్ తో మనకు రివర్సిబుల్ గా జరుగుతుంది అన్నమాట. సో దట్ ఈస్ వై దే ఆర్ కాల్డ్ as reversible salts. Whereas if you are taking lyophobic salts, lyo means nothing but solvent or dispersion medium. Phobic means hating. ఇష్టపడరు. ఎవరు ఇష్టపడరు? dispersed phase is not having affinity with the dispersion medium. అంటే dispersed phase particles dispersion medium తో కలవవు. They are not nothing but they are irreversible salts అన్నమాట. They are irreversible salts. కలవవు. dispersed phase particles లో dispersion medium particles లో వాటి మధ్యలో అట్రాక్షన్ లేకపోతే they are called as lyophobic salts. They are solvent hating salts. దానికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే metal salts, metal sulfide salts. For example, if you are taking FeOH taken thrice or AS2S3 arsenic sulfide salt, these are called as lyophobic salts. They are nothing but irreversible salts. They are nothing but irreversible. The process salts are irreversible salts ani anta.
irreversible salts. Next thing, so this is the affinity between, this is the second classification. So first classification ఏమో physical state of dispersed phase dispersion medium 8 types అని చెప్పాను. Second ఏంటి, depending upon the affinity between dispersed phase and dispersion medium, we are having two type of salts, lyophilic salts and lyophobic salts. In lyophilic salts there is an attraction between dispersed phase and dispersion medium, whereas in lyophobic salts there is no attraction between dispersed phase and dispersion medium. Affinity ఉంటే lyophilic, లేకపోతే lyophobic. Reversible ఎవరు, lyophilic salts are reversible salts, whereas if you are taking lyophobic salts they are irreversible salts. వీటికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి, they are nothing but starch, milk. Whereas if you are taking lyophobic salts, Fe, ferric hydroxide, in the same way AS2H3, arsenous trisulfide, అలా తీసుకోవచ్చు. Metal salts, metal sulfide salts can be taken as example for the lyophobic salts. So these are the two classifications. Next classification is depending upon the particle size I said. Before going to that, first we have to discuss regarding the emulsions. Already emulsions అనేటువంటి ఇక్కడ చెప్పాను. You might have seen here emulsion. Emulsion అంటే మీరు చూడొచ్చు. Emulsion అంటే ఏం చెప్పాను నేను ఇక్కడ, లిక్విడ్ డిస్పర్స్డ్ ఫేజ్, లిక్విడ్ డిస్పర్షన్ మీడియం ఉన్నటువంటి దాన్ని ఏమంటాము, we are calling it as emulsion అన్నాం. So emulsion is a colloidal system. Emulsion is a colloidal system in which both dispersed phase and dispersion medium are present in the liquid state. A colloidal system in which dispersed phase and dispersion medium are present in the liquid state can be called as a emulsion. రెండు liquid state ఉంటే emulsion అండి అంతే. Emulsions are classified into two types, that is oil in water emulsion and water in oil emulsion. Oil in water emulsion and water in oil emulsion. మరి ఆయిల్ ఇన్ వాటర్ ఎమల్షన్ లో డిస్పర్స్డ్ ఫేజ్ ఎవరు ఆలోచించండి, ఆయిల్ ఇన్ వాటర్ అన్నాను. ఆయిల్ ఈజ్ డిస్పర్స్డ్ ఫేజ్ అండ్ వాటర్ ఈజ్ ఇన్ డిస్పర్షన్ మీడియం. ఓకే, ఆయిల్ ఎలా ఉందండి, ఆయిల్ ఈజ్ ఇన్ ద డిస్పర్స్డ్ ఫేజ్ అండ్ వాటర్ ఈజ్ ఇన్ ద dispersion medium. Water is in the dispersion medium. Whereas if you are taking water in oil emulsion, water ఏ phase లో ఉంది, water is in the dispersed phase state, water is present in the oil, so oil is in the dispersion medium. There are two type of emulsions, oil in water emulsion, water in oil emulsion. So oil in water emulsion లో, oil in water emulsion లో ఆయిల్ వచ్చేసి డిస్పర్స్డ్ ఫేజ్, వాటర్ వచ్చేసి డిస్పర్షన్ మీడియం. అదే వాటర్ ఇన్ ఆయిల్ ఎమల్షన్ లో వాటరే డిస్పర్స్డ్ ఫేజ్, ఆయిల్ డిస్పర్షన్ మీడియం. మనం ఇక్కడ అక్కడ పేరులోనే ఉంది ఆయిల్ ఇన్ వాటర్ అన్నాం, అంటే వాటర్ ఎక్కువ ఉంటుంది, ఆయిల్ తక్కువగా ఉంటుంది. వాటర్ ఇన్ ఆయిల్ అన్నాం, వాటర్ తక్కువ ఉంటుంది, ఆయిల్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో ఎమల్షన్స్ కి మంచి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే వానిషింగ్ క్రీమ్స్, షేవింగ్ క్రీమ్స్, దట్ ఆర్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ ది ఎమల్షన్స్. ఓకే, సో ఎమల్షన్స్ కి ఎప్పుడు కూడా ఈ రెండు కలవు. ఇఫ్ యు ఆర్ కీపింగ్ అన్డిస్టర్బ్డ్, వాటిని డిస్టర్బెన్స్ చేయకుండా వదిలేయటం అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం ఆయిల్ని వాటర్లో వేసాం, ఒక కంటైనర్, ఒక బాటిల్లో ఆయిల్ని వాటర్లో వేసాం, రెండు కలిపి పెట్టామనుకో, నువ్వు బాగా కలుపు, రెండు కలిసిపోతాయి. వదిలిపెట్టేస్తే ఇఫ్ యూ కీప్ అన్డిస్టర్బ్డ్, నువ్వు డిస్టర్బ్ చేయకుండా పెట్టామనుకో, ఆయిల్ అంతా పైన వెళ్తుంది, డెన్సిటీ తక్కువ కాబట్టి వాటర్ అంతా కింద ఉండిపోతుంది. దే ఫార్మ్ సపరేట్ లేయర్స్. But in order to give stability, we are going to add the substance by name emulsifying agent or emulsifier. Okay, మనం వాటిని కలిపి పెట్టడానికి we are going to add emulsifier or emulsifying agent. The third substance, in order to give stability for the emulsion, we are adding a third substance for the oil and water. Oil ఒక substance, water ఒక substance. ఆ రెండు కాకుండా ఒక థర్డ్ సబ్స్టెన్స్ని యాడ్ చేస్తాం స్టెబిలిటీ ఇవ్వటానికి. ఎవరికి? ఎమల్షన్కి. ఓకే, ఎమల్షన్లో రెండు ఉన్నాయి, ఒకటి ఆయిల్, ఇంకొకటి వాటర్. ఆ రెండింటిని నువ్వు డిస్టర్బెన్స్ చేయకుండా పెట్టేస్తే అవి రెండు భాగాలుగా ఏర్పడేసి సపరేట్గా ఉండిపోతాయి. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు గివ్ స్టెబిలిటీ ఫర్ దాట్ సబ్స్టెన్స్, వీఆర్ గోయింగ్ టు యాడ్ ఎమల్సిఫైయింగ్ ఏజెంట్ ఆర్ ఎమల్సిఫైయర్ యాజ్ ది థర్డ్ సబ్స్టెన్స్. దిస్ ప్రాసెస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎమల్సిఫికేషన్. ఆ ప్రాసెస్ ఏమంటాం మనము? ఎమల్సిఫికేషన్ అని అంటాం. ఓకే, సో ఇన్ దిస్ క్లాస్ 4
we have discussed regarding colloidal solutions, difference between colloidal solution and true solution. ట్రూ సొల్యూషన్ కి కొలాయిడల్ సొల్యూషన్ మధ్యలో డిఫరెన్సెస్ చూసాము. కొలాయిడల్ సొల్యూషన్స్ అనేటువంటి హెట్రోజినస్ సిస్టమ్ అని తెలుసుకున్నాము. ఆ కొలాయిడల్ సొల్యూషన్ ఎన్ని టైప్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్స్ ఉన్నాయంటే 3 టైప్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్స్ అని చెప్పుకున్నాము. ఫస్ట్ క్లాసిఫికేషన్ వచ్చేసి ఫిజికల్ స్టేట్ ఆఫ్ డిస్పర్స్డ్ ఫేజ్ అండ్ డిస్పర్షన్ మీడియం 8 టైప్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్స్ ఉన్నాయని చెప్పుకున్నాము. నెక్స్ట్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద అఫినిటీ ఆర్ అట్రాక్షన్ బిట్వీన్ డిస్పర్స్డ్ ఫేజ్ అండ్ డిస్పర్షన్ మీద ఆధారపడి లయోఫిలిక్ సాల్ట్స్ అండ్ లయోఫోబిక్ సాల్ట్స్ అని చెప్పి అనుకున్నాము. ఓకే, అండ్ దీంట్లో ఎమల్షన్ అనేటువంటి టాపిక్ మాత్రమే డిస్కస్ చేసాం. ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ we will discuss the third type of classification of colloidal solutions. Okay, so thanks for watching my class for in the surface chemistry for the colloidal solutions. Okay, and please subscribe and encourage my channel, that is chemistry classes by Eshwaranjan. Okay, so we will see in the next class. Bye, thank you.